الحوار بينك وبين ابنك، انا هبتدي من ورا لقدام عشان احنا عاده بنبتدي اول ما بيحصل المشكله دي بنبتدي نزعق. هي بتقول لغه الحوار بينك وبين ابنك دي مهمه جدا، انها تاخد 50% او نص المشكله. لو انت بتتكلم مع ابنك بتون هادي وتوري له ان انت ماسك زمام الامور، دي بتفرق جدا مع الابن او البنت لما بتتكلم معاهم. لما بتبتدي تعلي صوتك وبتزعق، بيبتدي الابن والبنت يعرفوا ان انت مش متحكم في الامور كويس. دي نمرة واحد. النمرة الثانية ان انت بعد ما بتكلمه بتقول له انا عارفك ان انت متضايق، انا عارفك ان انت زعلان ان انا هاخد منك الكمبيوتر او الانترنت، لكن انا وظيفتي كأب او وظيفتي كأم ان انا احميك. ولغاية لما انت تثبت لي ان في حماية منك في استخدامك او استخدام سليم للكمبيوتر او الانترنت، انا مش هقدر ادي لك هذه الصفة مرة تانية، مش هرجع لك الكمبيوتر. بس النقطة اللي انا عاوز اركز عليها اللي بتهمنا قوي اللي هي التون لما بتتكلم مع ابنك. يعني لازم تتحكم مع اعصابك وانت بتتكلم، ما تحسسش الولد او البنت ان انت فقدت اعصابك. هو بيشرح للأب، الأب بيشرح يكلمه المبدأ اللي ده حرام ولا القانون اللي بيمنعه. So when the parent is explaining this to the child or to the girl, whether he should consider this as forbidden because it is lawful, or it is something against the law, Explain that to me again. So whether he would think that this is just from the religious background, no, because this is our religion, our Christian background saying that this shouldn't be done or should be, and this is against the law and you shouldn't be doing this. Which side you prefer, or he's asking, which side he would consider taking as the way to approach his son or his daughter? The religious aspect from your own family, I think, is really important to talk about with the child because you, over their lifetime, have been encouraging that, bringing them to that. As far as the legal part, it's fine to share that, when an adult approaches you or asks you to participate in it, it then becomes illegal. بتقول ان انت مهم جدا ان انت تشارك مع ابنك الناحية الدينية، الخلفية الدينية للموضوع، لكن برضو مهم برضو ان انت تعرفه بالقوانين، لانك انت كأدلت كراجل كبير او كراجل بالغ ان انت بعد كده لو الموضوع ده وصل للمدرسة ان هو بيعمل كده، بقيت انت اللي مسؤول عن ابنه وانت تعرضت للمساءلة القانونية. فهي بقت مسؤولية مشتركة ان انت ما قدرتش توفر الحماية لابنك، فبقت عليك انت بقيت illegal. And maybe to pair that, from our religion, from our morals, this is unacceptable, but it's also unsafe. Regardless of what our morals were as a family, it's unsafe for you to be participating in this on the internet. وبرضه استخدام الناحية الداخلية والمبادئ برضه بيساعد قوي في الموضوع ده، ان الطفل او الولد او البنت يعرفوا ان في ناحية يعني خلفية دينية او مبادئ معينة احنا كعائلات بنحافظ عليها، وعشان كده ما ينفعش اتفضل. بالنسبة ان احنا بطبعنا عامة بنضرب، بنزعق، متعودين غير اللي احنا جايين نسمع عنه هنا او التعامل اللي بنشوفه من الامريكان. ازاي نبدأ معاهم بفكرها هي وبفكر الامريكان؟ ده اللي عايزين يعني ما اعرفش هي توصلوا لها انت ازاي بقى. I wish I could help now. Cultural difference. Yes. And our cultural background, we grew up in an environment where we have to yell at our kids, we have to
raise our hands against them, and sometimes we have to use some sort of physical challenge with, I'll say physical challenge, trying to be decent, physical challenge with our little one just to make sure that we are in control. That's how we grow up back in, most of us from Egypt, okay? Or all of us from Egypt, all of us from Egypt. So that's how we grow from different cities and different demographic regions in Egypt, and it varies from one place to another a little bit. Thank you for explaining this. So the point is that he's trying how we, since we move all here in the United States, how can you help us to acquire the new American style of being cool and nice with our kids and don't be challenging our kids? So that's his question. Okay, so the question is really, well, the comment first is just to open up the dialogue about the cultural difference, and then the question is about how do we learn more about that style and how do we begin to incorporate that. Okay, so this is not the only culture where that is very different than the type of teaching that we do and that we bring to parents. That is very normal conversation that we have with a lot of different groups across Richmond. Whether it's the Egyptian culture or whether it's a family who's been in the city of Richmond and for years and years and years, that's been the style that their family has used. This isn't really old to Americans either. This is the last 30 years or so of research that has really informed this practice. بتقول ان السؤال بتاعك سؤال عادي جدا، هم يعني متعودين على كده بال 30 سنه اللي فاتت. السؤال ده هم شافوه كل يوم واختبروه مش مع المصريين بس، مع كالتشرز ثانيه، ان في كل كالتشرز، بس هم وظيفتهم ان احنا يوصلوا لنا او يعلمونا ازاي الاساسيات بتاعه الامريكان كالتشر عشان نقدر نتعرف عليها ونحاول نتعود عليها. فهي بتقول ان ده سؤال عادي جدا او سؤال متوقعاه منك، يعني ان هي مش مستغربه السؤال ده. So I want to skip a little bit ahead and talk about what this research is, why we know that this approach is helpful for kids. So let's skip to that. هي هتفوت شويه من البرزنتيشن بتاعتها او المحاضره بتاعتها عشان تقول لكم ليه ايه اهميه او ايه اهميه استخدام الطريقه اللي هي كانت بتشرحها مع الاطفال او المعامله مع الاطفال لينا كاهالي. So there is a study that's been done over the last 20-30 years in America that has indicated that the more adverse childhood experiences, so the more traumas a child had, the more health, social problems they experienced as adults. في دراسة اتعملت في أمريكا من 20 سنة. You said 20 or 23? Oh, 20 to 30. 20, I'm sorry. Yeah. من 20 ل 30 سنة الدراسة دي لقت إن الطفل اللي بيتعرض لأبيوز أو إساءة نفسية جسدية جنسية زي ما احنا قلنا، الطفل ده لما بيكبر بعد كده بيبقى عنده مشاكل في المجتمع ومشاكل صحية. So, children who have been more frequently physically disciplined, who have had more criticism, who have been more harshly treated, tend to grow up, and this is of course not across the board, but tend to grow up to be adults that have more heart problems, that have more social problems, that struggle with things like cancers, lung disease, because of the stress it really puts on your system as a child. Okay. النقطة دي مهمة جدا. بتقول إن الطفل اللي بيتعرض للإساءة، أي نوع من الإساءة،
او حتى مجرد ان انت بتنتهر الطفل عمال على بطال، مش مستحمل ابنك، ما عندكش قوة احتمال لابنك وعمال على بطال بتسيء اليه او بتزعق له او بتوجه له اللوم عمال على بطال، الطفل ده بيطلع عنده مشاكل صحية. المشاكل الصحية دي بتتراوح من مشاكل بعد كده في العمر لما يكبر، يعني بيبقى عنده قلب، بيبقى عنده فرصة ان هو يجيله السرطانات باشكالها المختلفة، بيبقى عنده مشكلة ان هو مش قادر ان هو يلتحم بالمجتمع اللي هو فيه او يتعلم من المجتمع اللي هو فيه، ولذلك لان الضغط اللي اتحط عليه من هو طفل، الضغط ده ما راحش، لكن الضغط ده كبر معاه في جميع مراحله العمرية. So it's hard as any parent, any adult, regardless of where you grew up, to have grown up in a situation where you were parented in a way where physical discipline was used, and that was part of it. And then to be a parent who is asked to not do that. That's really hard. And it's hard for a lot of Americans to do that. صعب علينا حتى لو احنا كلنا كبرنا في مصر ان احنا وتربينا في التربية دي، ان احنا لما نيجي في المجتمع الامريكي هنا ما نستخدمش التربية دي، ولكن الملاحظات اللي هي بتقولها لنا النهاردة بتفرق معانا كتير عشان بتخلينا نقدر نعرف المشاكل اللي تواجهنا وتواجه اطفالنا بعد كده واحنا عايشين جوه المجتمع. So let's begin to talk about how we do that. How do we do something different other than resorting to more physical forms of discipline? هتعلمنا دلوقتي السؤال اللي كان بيتسأل من شوية ازاي نتعلم الحاجات دي، فهي هتعلمنا ازاي ان احنا نواجه اولادنا او نتعامل مع اولادنا من غير ما نلجأ للطرق اللي احنا اتعلمناها اللي هي الضرب او الزعيق او الشتيمة او الى اخره، بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا مشاكل بعد كده مع اطفالنا. So research has also pointed out different protective factors. These factors are things that when they're present in families and in communities, they help parents keep their families strong. الابحاث اللي اتعملت في التخصص ده او في المجال ده اظهرت ان استخدام النصايح او الارشادات دي بتخلي لتقويه الاسره وبتخلي الاسره نفسها كاسره كلها ملتحمه وقويه، الاطفال والابناء والاطفال. So the goal of talking about these protective factors that we'll spend a few minutes talking about is to identify which ones are we doing well as a family or a community, and then which ones do we need to build up more to strengthen our family. هي هتكلمنا دلوقتي على العوامل اللي زي تحمينا وتحمي اسرنا ان احنا نخش في المشاكل او المتاهات مع اولادنا، وهتركز في الفترة اللي جاية في ال5 دقايق اللي جايين على هذه العوامل وازاي احنا ككبار نقدر نستخدمها. So there are 6 that we will talk about. I'd like us to pause and ask questions and offer input when you want to as we're talking about these. هي هتتكلم على 6 حاجات، بس هي عاوزاكم تلتحموا معاها وتتكلموا معاها وتتسألوا أسئلة وترفعوا ايديكم وما تتكسفوش عشان تحس ان في حوار متبادل بيننا وبين بعض. So the first one is nurturing and attachment. So we know that when this is really present in families, when this is strong, it helps families and children have a more cooperative experience. العامل الأول اللي هو عامل الالتحام والتغذية. Nurturing here means like food, like Nurturing, like emotional. العامل النفسي والعامل الروحي والالتحام مع الأولاد وده مهم جدا، أول عامل من العوامل ال6. So this refers to the bond, the relationship between parents and children. ده هي يعني بتشرحه، يعني بتقول هو الالتحام او العلاقه بين الاولاد زي الالتحام الكيماوي بين الاولاد والبنات، الاولاد والاباء.
So this involves things like showing affection in your family, giving time to your children, listening to what's going on. ده على سبيل المثال انت تظهر اعجابك لابنك وبنتك لما يعملوا حاجه، يبقى عندك الوقت ان انت تقعد مع ابنك وبنتك وتسمع لهم كويس جدا وتخش معاهم في حوار. So how do you all usually show affection to your kids? بتسالكوا يا ريت حد فيكم يدي لها مثال، انتوا بتظهروا اعجابكم لاولادكم ازاي؟ ازاي بتظهروا اعجابكم باولادكم يعني؟ There is an answer. It depends on the situation. Okay. Once you got good grades at school, once you make a good project, like a good surprise for mom, like Mom's Day, birthday, you make a small thing for mom. Yeah, we should appreciate that. Yeah. Sure, that is something good. That's wonderful. Praise, whether it's verbal or an actual reward, it's very big. And focusing on that versus the punishment side of things gets a lot better outcomes for kids. Yeah, that's one way. اول اتجاه زي استاذ حنس ما قال اللي هو عن طريق الكلام، ان انت فيربال، عن طريق ان انت بتتكلم بتشجع طفلك، وعن طريق ان انت بتديله الحافز على اي حاجه هو عملها عشان تشجعه. What else? What else do you all know that you already do really well in this area of building that? Sorry. Of building that bond, that relationship between parents and children. بتعملوا ايه تاني غير ان انتوا تشجعوا اولادكم بالكلام؟ في حاجه تانيه بنعملها؟ تجيب له هديه. ماشي. في حاجه تانيه يا جماعه؟ نعم؟ رحلات. Okay. So she had something and then you had something, so we'll do that after you say what you were going to say. Okay. Jacqueline was asking about rewards and the concern that using rewards puts you at risk of having children have to expect that every time they do something. Right? جاكلين مدام جاكلين بتقول ان الهدايا مشكلتها ان انت لو هتجيب لابنك هديه على كل حاجه هو عملها، هتبقى انت كده تحت رحمه ابنك، لو ما جبتش الهديه مش هبقى كويس. فاحنا عاوزين نخلي بالنا. Is this Jacqueline's view or your view? This was her question. This was her question. This is not her question. Okay, so this is just a question. So مدام جاكلين بتسأل بتقول ان احنا يعني لما نجيب لاولادنا هدايا كتير، لان في ناس هنا بيقولوا ان احنا نجيب لابننا هديه نشجعه او ناخده البارك او حاجه زي كده، ان احنا كده هنبقى تحت رحمته. I need to translate this or you already got it? That? Yes. Okay. So this comment was about the concern about rewarding and praising and having kids expect that every time. So when we talk about reward or praise, it does not mean having to go out to Toys R Us and purchase a $20 truck every time. Praise and reward is as simple as I really appreciate how hard you're working in school. That is praise. It really means a lot to me how much you're working to obey the rules in this house. Words can go such a long way, and I would say that we want to give that out a lot. So, I would say we don't want to hold back reward for fear that they feel too good about themselves. المكافآت او المديح مش معناها ان انت تروح لتويز ار اس وتجيب هديه ب $20 كويس. المكافأة والمديح بتبقى في شكل ان انت تقول له انا بجد مقدر مجهودك في المدرسة، انا بجد مقدر تعبك معانا، انا بجد مقدر ان انت اشتغلت جامد في المشروع ده. الطفل بيبقى عنده قدرة ان هو يستوعب الكلمة دي والكلمة دي تفضل معاه فترة اطول، او الولد بيفضل الكلمة دي اطول معاه اكتر كتير من هدية انت ممكن تجيبها له، ومش كل حاجة لازم يبقى ليها مقابل.
It's not sufficient for our kids and our culture. Not for any child in any family is that the only thing that will need to be used. No, certainly not. Our kids is effective. Right. No, certainly not on its own. But the more consistently that that's used every single day, the fewer instances of conflict and more serious situations you'll find happen. Because those comments build that relationship and cooperation between parents and kids. You know, you can sort of in your head think of a ratio of 5 praises, 5 positive comments for every criticism or every correction that a child's given. يعني احنا هي بتقول ان مش ده لوحده الاتجاه